I'm going to present another amazing thing about Thailand that I believe almost no tourists have experienced it. Today, we are going to see Thai healthcare systems. Let me emphasize that in this video, we are not looking at Thai medical tourism, which provides standardized medical services at affordable price for foreigners. I think there are many YouTube channels covering that already. Here we'll look at the Thai healthcare system. The medical services provide to real Thai people something that you wouldn't have a chance to experience if you don't have a Thai passport. And this is what I want you to see, one of the gems of amazing Thailand. Well, you might wondering what is so great about this place. So let's find out by asking those patients at the specialty clinic in one of the hospital in Thailand. ได้เมื่อวานครับได้เมื่อวานส่งเมื่อวานนี้ผมก็ให้เอาใบนัดมาวันนี้เลยครับได้เมื่อวานครับน่าจะช่วงเย็นแล้วก็เช้าก็มาเลยครับวันศุกร์ครับครับผมวันศุกร์แล้วก็วันนี้ก็วันจันทร์ก็เลยมาวันนี้ตอนที่หมอเขาให้ไปตรวจตัวมาเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกให้ว่ามาวันไหนก็ได้ครับแต่ผมเรียกมาวันจันทร์ครับจะได้ไม่รอนาน30 บาทครับอ๋อผมใช้สิทธิ์บัตรทองครับ30 บาท30 บาทครับสิทธิ์30 บาทครับเสียเงิน30 บาทครับ Okay, the people here are under universal healthcare coverage like UK and many European countries. And what they have to pay is just 90 cents for 1 day waiting time to see a consultant. And you might feel confused here. 1 day to see consultants, to see specialists, and 90 cents? What's going on here? So let me point out that in UK, the average referral waiting time is about 3 months. And for my wife, she even had to wait for 7 months. But in Thailand, it's virtually 1 day. How could that happen? And you might wonder if it's because the number of population, but Thailand has 71 million people and while UK has 69 million people, so there's barely a difference. Another thing that you might thinking of is the number of healthcare staff. Thailand might have more doctors so they can process things more faster. But no! Thailand has far fewer healthcare staff than the UK with just 1/3 of doctors and less than a half of nurse. Or they have a better technology? Not at all. This is how we refer patients. Oh god, not to mention about economy size. So what make countries that have less money, fewer stops and don't have much technology have a waiting referral time for 1 day? I will tell you the secret, but I will pause here and give you a brief history of Thailand public health system first. Thailand transitioned to universal healthcare coverage in 2002, being one of the first developing countries to shift from an out-of-pocket payment systems to universal healthcare coverage with 3 payers. First, Social Security Office, which cover about 24 million people and pay per head of $105, not per day, not per month, but per year. This make around $2.5 billion. The second payer is NHSO, which account for 45 million people and they pay $99 per head per year. That's $4.5 billion per year in total. The last payer is Controller General's Department, which covers the cost of medical services for government officers and their families around 4.7 million people. This payer actually acts like a private insurance as the pay is not fixed like the other two but depends on the fees of the treatment. So they pay pretty high, around $2.1 billion per year. So this 3 payer pay total around $9 billion per year. But that's not all. Most of the hospital staff such as nurses or doctors are government officers which paid by government around $4.3 billion per year. So in total, Thailand spent around $13 billion per year for their universal healthcare coverage. Okay, let's get back how this developing country with financial and workforce constraints can provide such a rapid access to consultants. What the secret? First thing first, we are overworked. We absolutely have to admit that. Let's hear it from our staff. เอากรณีแรก OPD อย่าง OPD ก็จะเริ่มงานกันที่เราจะมีสกรีนนิ่งตั้งแต่7 โมงครึ่งเป็นพยาบาลจุดคัดกรองอันนั้นก็จะเป็นเวร OT จนถึง6 โมงครึ่งจนถึง8 โมงเช้าแล้วเขาก็จะมาขึ้นหน้าห้องตรวจทำงานตามปกติพ
พยาบาลเวรคัดกรองก็อยู่ต่อก็ส่วนมากก็คือทำงานก็คือ8 โมงเริ่ม8 โมงก็เสร็จสิ้นก็คือเวลาปกติก็คือ16แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อย16ส่วนมากก็จะดีเลย์จนกว่าคนไข้จะหมดหรือถ้าไม่หมดเราก็มีตรวจต่อที่ห้องตรวจนอกเวลาซึ่งจะเปิดอีกจนถึง20:30นก็เหมือนกันก็ไม่ได้ปิด20:30นหรอกก็ตรวจจนกว่าคนไข้จะหมด IPD นี่ขึ้นอยู่กับปริมาณคนไข้ซึ่งส่วนมากอาจจะขึ้นเวรเช้าต่อบ่ายขึ้น8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนซึ่งไม่ได้เที่ยงคืนนะเผื่อส่งเวรก็ตีเป็นตี 1การอยู่เวรนะคะก็จะอยู่ประมาณ1 เวรก็คือ8 ชั่วโมงค่ะ1 เวรคือ8 ชั่วโมงแล้วก็1 เดือนเนี้ยอยู่ประมาณ 4-5 ครั้งต่อเดือนค่ะครับผมหมายถึงว่าตอนสมมติถ้าเราอยู่เวรกลางคืนแล้วเช้าเราต้องทำงานค่ะที่นี่จะแบ่งระบบออกเป็นเวรบ่ายก็คือช่วง4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนถึงเช้าก็จะเรียกว่าเวรดึกอะค่ะก็กะละ8 ชั่วโมงแต่ถ้าอยู่เวรบ่ายหรือไม่เวรดึกเช้าก็ยังต้องทำงานอยู่จะไม่ได้เป็นกะเหมือนพยาบาลค่ะก็คือแปลว่าต้องอยู่32 ชั่วโมงต่อเนื่องในบางครั้งใช่ค่ะในบางครั้งที่ต่อเนื่องก็จะต้องอยู่24 ชั่วโมงในวันทำการแล้วก็บวกกับอีกวันต่อมาที่ต้องทำงานตอนเช้าค่ะ Well, if overwork is the only reason for faster referral time, having more staff should compensate this factor. But there are many countries that have healthcare staff 3 to 5 times more than Thailand, but still can't achieve a one-day referral time. Then there should be another reason. Okay, the second secret is the factory-like operation. In the hospital, there are many departments working together to deliver care service to patients, such as X-ray, pharmacy, labs, and doctors. However, doctors are the ones who generate all orders. Therefore, before the other departments can work on the patients, they must receive the orders from the doctor first. That means doctor is the bottleneck of the system. If they work slow, the other department will work slower too. So in Thailand, we try to delegate work that can be done by others away from doctors as much as possible, and we reserve tasks can be only done by doctors, such as conducting examination or performing surgeries for only doctors. That's why I was so surprised when I first saw the doctors in the UK have to call patients by themselves. ก็ไม่ทันค่ะ ถ้าด้วยปริมาณคนไข้บ้านเรานะคะก็คือว่าปริมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าจะออกไปเรียกเองเนี่ยไม่ทันแน่นอนโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะการออก OPD การทำงานเราจะใช้สาขาวิชาชีพนะคะเราจะมีคุณพยาบาลมาช่วยเรานะคะหรือว่าจะมี Nurse Aide มาช่วยเราในแง่เรื่องของการเรียกคนไข้หรือว่าการ Screening Vital Sign ต่างๆก่อนที่จะมาถึงเราค่ะ And last but not least, the final secret is flexibility. Flexibility is crucial when operating hospital. You can't expect every day to be the same. Even patients with the same diagnosis might require different care workflows. The good example of how flexible Thai healthcare system is the bed limits. You might encounter situations where hospital beds are full in your country from time to time, and you might see queues of ambulances lining up in front of the hospital because they cannot admit the patients, right? So what does Thailand do when the beds are full? We admit the patients. While we might have a set bed capacity for each hospital, that doesn't mean we can't create additional spaces. This may be not traditional beds. New one might be added in the hallway, next to the toilet, on balcony, and etc. Yeah, I know. This might not be the best scenario for the patient, but think of it this way. Would you be rather leave the patient in the ambulance, which is obviously not designed for admitting the patients, or admitting them to the crowded ward designed for observing and treating patients? Which option is safer for the patients? I said safer, not safest. Either way, it's not an ideal situation, but at least we can choose the better option, right? So unlimited bed policy is implemented throughout most of the hospital in Thailand. The same goes for the one-day referral time. Actually, when I say one day, it's not really a correct term. Actually, you could go straight to the consultants once you receive a referral letter. So theoretically, it's a 0-day referral time. But in practical situations, by the time you receive a letter, it's usually past working hour already, and therefore, you have to see your consultants the next morning instead.
We can do this because we have no such thing as appointment. If we had appointments, it would create gaps between cases, and that would be considered as a waste. This might be very confusing if you're from a country that has doctor appointments, but consider this. We never know how long we have to spend on each case. Some cases are super easy and can be done in 5 minutes, while others are complex and require 30 minutes to manage. Appointment is so inflexible because it assumes that every case needs the same amount of time from doctors, which is definitely not true. Appointment would create gaps between slots like this. Not having appointment allows the more efficient utilization of doctor time and enables the clearing of patient backlogs at much faster pace. So this flexibility is what helps Thailand achieve a one-day referral time. But that comes with a drawback too. We are so crowded with the patients that have to wait for many hours in the hospital, which is very concerning since something might happen to them while they are waiting. So Thailand hospitals do another measure to ensure patient safety, which I believe is another significant difference between UK and Thailand. เป็นมาตรฐานของพยาบาลที่จะต้องทำคนไข้ walk in มาอย่างแรกที่คนไข้คุณต้องมีคือชั่งน้ำหนักวัดความดันวัดไข้วัดส่วนสูงเป็นเบสไลน์เป็นการประเมินคนไข้ว่าคนไข้ในขณะนั้นมีภาวะไวทัลไซน์มันก็จะมีความผิดปกติที่สามารถพบได้อย่างถ้าสมมุติความดันมันต่ำความดันมันสูงเราก็จะสามารถสกรีนได้ว่าคนไข้ต้องไปไหนถ้าสูงมากต่ำมากเราก็ส่งเข้าห้องฉุกเฉินที่สำคัญแล้วก็สามารถแยกโรคได้หลายโรคพี่ผู้แปลกเพราะว่าสิ่งแรกที่พวกพี่เรียนแนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลคือจับชีพจรคนไข้นับลมหายใจวัดความดันซึ่งมันเป็นเกณฑ์ปกติซึ่งคนที่เขียนหนังสือก็คือต่างประเทศแล้วทำไมมันเป็นการสกรีนคนไข้แบบตรวจร่างกายทั่วไปที่ต้องทำพอคุณไม่ทำที่แตกแล้วเขาเอาอะไรมาดูคนไข้เหรอMost hospitals in Thailand, whether outpatient or emergency department, conduct triage, which involves classifying patients based on their symptoms and vitals. Therefore, if someone is in an emergency, they should be treated first, which is another ridiculous thing because it's not a common practice in UK. Lastly, I'm not saying Thai healthcare system is perfect. There are still many areas for improvement such as excessive workloads, staff income, patient access to newer expensive cancer drugs, and corruption issues. However, this could serve an example for other countries that an efficient universal health coverage can be achievable. So this is one of the examples, and I will do a lot of videos after this about healthcare system around the world. So please click like and subscribe if you like this kind of videos. I will be continuing presenting this to you, and for now, goodbye.